this month how much and then get the match and that thing will Nyote sisi hapa mzazi wa Kennedy nilipigia simu kanaambia mama nilipo kwa ruhusa na kwa this month niliuliza this month the match and then get the match and that thing will awe ni bwana harusi. So Ken alitoka hapa akaelekea Kunda Mbindeni ambapo alipofika huko harusi ilikuwa ndio kesho yake Ken akapatikana ameuawa. Please give him justice. Justice for OLILO. Justice for OLILO. Justice for OLILO. Justice for Kennedy. Justice for Kennedy. Happy birthday, Kennedy. Justice for Kennedy. We miss you. Justice for Kennedy. Justice for Kennedy. Happy birthday, Kennedy. Get justice for Kennedy. Justice for Kennedy. Justice for OLILO. Justice for Kennedy. Nyote sisi hapa mzazi Justice for Kennedy Lilo. Justice for OLILO. Nataka haki kwa kijana yetu OLILO. Kennedy was a good guy, a decent person, and he didn't deserve the death that he was given. Please give him justice. Justice for OLILO. Happy birthday, Kennedy. Justice for Kennedy. Dear friends and family, na wahitaji zidi kusimama na sisi. Manake tunaenda second step ambao ni public inquest. We need funds kusimama, tutafute lawyers ambao watazidi kusimama nasi. The culprits, they are still walking freely. Till number 4473080. Haki OLILO. You've married Tata Sam. Familly.
about this one. Nitauliza testimony ya maji na nani anajua the match na dada yake ni alikuwa awe ni bwana harusi. So Ken alitoka hapa akaelekea Kunda Mjindeni ambapo alipofika huko harusi ilikuwa ndio hiyo kesho yake Ken akapatikana ameuawa. Please give him justice. Justice for Olilo. Justice for Olilo. Justice for Lilo. Justice for Kennedy. Justice for Kennedy. Happy birthday, Kennedy. Justice for Kennedy. We miss you. Justice for Kennedy. Justice for Kennedy. I don't know if guys, if you have not watched OLILO'S story, then you can go to my YouTube channel, that is Kazuri Media, and watch the story. So the story of OLILO is a very sad story of a 33-year-old young man who died in the hands of a best friend. Yeah. So saizi watu wanasema kwamba check your friends, marafiki wa Chira walikuwaje na nini. So then again, this is another case where ina involve marafiki. So Olilo, I don't know if guys, if you have not watched OLILO'S story, then you can go to my YouTube channel, that is Kazuri Media, and watch the story. So the story of Olilo is a very sad story of a 33-year-old young man who died in the hands of a best friend. Yeah. So saizi watu wanasema kwamba check your friends, marafiki wa Chira walikuwaje na nini. So then again, this is another case where ina involve marafiki. So Olilo was friends with Carlos. Kama ujui story, let me give you the tea. Let me bring you up to date. Olilo is a friend to Carlos. Carlos anaishi Diani. That is easy. Yeah. So now Carlos is wedding, ako na harusi, anaoa mzungu wake. He decides to invite Carlos. Carlos decides to invite Olilo kwenye harusi as his best man. Sawa. So sister ke Carlos anamtumia Olilo hela afanye nini? Akanunue, ashone suti ya kwenda harusini. Harusi inatakiwa lini? Iwe on Friday. Hiyo ilitakiwa iwe Friday, that is in November. So Olilo amefurahi, amejiandaa, ameambia wazazi wake, my friend amenialika naenda kumsimamia harusi na kila kitu. Although mamake Olilo alikuwa na shauku, anamuuliza wewe mwenyewe hujaoa. Haya mwanangu, wasimamia vipi harusi? But he was like, here's my friend so mimi na sister yake tutakuwa tunatembea pamoja. Anyway, so hiyo siku ikafika and Olilo akavuka zake ferry akaenda mpaka Diani kwa harusi ya rafiki yake Carlos. Olilo kufika Diani akaambiwa kwamba harusi imehairishwa, like the wedding has been postponed, there is no more wedding. So guys, let's just go for dinner. Tuendeni tukale dinner yaishe. And that is what happened. Wakaenda zao, wakala, wakanywa, watu wakafurahia maisha ni na nini. Na CCTV zinaonyesha kwamba Carlos na Olilo na mzungu wake wakatoka pale Neptune Beach wakaondoka. Olilo mwenyewe yuafanya peace kwenye kamera.
Wakaenda vizuri wapi? Carlos akamwambia Olilo, ngoja nikupeleke kwangu nyumbani ulale pale, manake mimi na mke wangu tutataka kwenda zetu honeymoon. Haya, honeymoon kati ya harusi haikufanyika. So wakampeleka Olilo pale kwake nyumbani Mvindeni, Diani, Mvindeni. Anasema now Carlos claims that Olilo was so drunk na alivyofika nyumbani akamuingiza akamweka kwenye couch, akawasha feni, like he switched on the fan, he put Olilo on the couch to sleep because he was so drunk, and he locked the door and kept the key where they usually keep the key, somewhere, and he left. So the next day he calls Olilo. Olilo is not picking up. He decides to send a border guy, this rider, to go check. Kwa nini nampigia Olilo and he's not picking up? Yeah, you know, I'm calling my friend and he's not picking up the phone. So when this guy gets to the house, to Carlos's house, the door is still locked. He gets the key where Carlos usually puts the key. He opens the door, goes inside, and finds Olilo in a pool of blood in the toilet. A disturbed scene. Choo imeng'oka, like the toilet is broken, there's blood on the walls, you know. Yeah. So then this guy tells Carlos, this is the situation in your house. Carlos decides to tell him, go make a report to the police. And the police come. Of course, they inform Olilo's family what has happened. Yeah. Olilo akapelekwa mortuary and kesi ikaanza. So Olilo was taken to Makadara because the parents felt like having him in Msambweni, which is across the ferry, that is South Coast, yet they stay in North Coast. Yeah. So we felt like we needed him closer in Mombasa. So when the family went back now to Diani to write the statement, Olilo's father said, I need to write a statement about my son's murder because I feel like he was murdered. Olilo aliopatikana, guys, you won't believe it. I'm going to tell you hapo mbele alikuwa anakaa vipi. So yule baba akaambiwa, huwezi kuandika statement. Akashangaa, kwa nini siwezi kuandika statement? Why can't I write a statement? Then the next thing also, he said, we want to go and see the scene. So that now we can look at it vizuri. Manake hiyo siku hawana. I don't know if guys, if you have not watched Olilo's story, then you can go to my YouTube channel, that is Kazuri Media, and watch the story. So the story of Olilo is a very sad story of a 33-year-old young man who died in the hands of a best friend. Yeah. So saizi watu wanasema kwamba check your friends, marafiki wa Chira walikuwaje na nini. So then again, this is another case where involve marafiki. So Olilo was friends with Carlos. Kama ujui story, let me give you the tea. Let me bring you up to date. Olilo is a friend to Carlos. Carlos anaishi Diani. That is easy. Yeah. So now Carlos is wedding, ako na harusi, anaoa mzungu wake. He decides to invite Carlos. Carlos decides to invite Olilo kwenye harusi as his best man. So sister ke Carlos anamtumia Olilo hela afanye nini? Akanunue, ashone suti ya kwenda harusini. Harusi inatakiwa ilini iwe on Friday. Hiyo ilitakiwa iwe Friday, that is in November. So Olilo amefurahi, amejiandaa, ameambia wazazi wake, my friend amenialika naenda kumsimamia harusi na kila kitu. Although mamake Olilo alikuwa na shauku, anamuuliza, wewe mwenyewe hujaoa? Ai mwanangu, wasimamia vipi harusi? But he was like, here's my friend you know, so mimi na sister yake tutakuwa tunatembea pamoja. Anyway, so hiyo siku ikafika and Olilo akavuka zake ferry akaenda mpaka Diani kwa harusi ya rafiki yake Carlos. Olilo kufika Diani akaambiwa kwamba harusi imehairishwa
like the wedding has been postponed, there is no more wedding. So guys, let's just go for dinner. Tuendeni tukale dinner yaishe. And that is what happened. Wakaenda zao, wakala, wakanywa, watu wakafurahia maisha ni na nini. Na CCTV zinaonyesha kwamba Carlos na Olilo na mzungu wake wakatoka pale Neptune Beach wakaondoka. Olilo mwenyewe yuwafanya peace kwenye kamera. Wakaenda vizuri wapi? Carlos akamwambia Olilo, ngoja nikupeleke kwangu nyumbani ulale pale, manake mimi na mke wangu tutataka kwenda zetu honeymoon. Haya, honeymoon kati ya harusi haikufanyika. So wakampeleka Olilo pale kwake nyumbani Mvindeni, Diani, Mvindeni. Anasema now Carlos claims that Olilo was so drunk na alipofika nyumbani akamuingiza akamweka kwenye couch, akawasha feni, like he switched on the fan, he put Olilo on the couch to sleep because he was so drunk, and he locked the door and kept the key where they usually keep the key, somewhere, and he left. So the next day he calls Olilo. Olilo is not picking up. He decides to send a border guy, this rider, to go check. Kwa nini nampigia Olilo and he's not picking up? Yeah, you know, I'm calling my friend and he's not picking up the phone. So when this guy gets to the house, to Carlos's house, the door is still locked. He gets the key where Carlos usually puts the key. He opens the door, goes inside, and finds Olilo in a pool of blood in the toilet. A disturbed scene. Choo imeng'oka, like the toilet is broken, there's blood on the walls, you know. Yeah. So then this guy tells Carlos, this is the situation in your house. Carlos decides to tell him, go make a report to the police. And the police come. Of course, they inform Olilo's family what has happened. Yeah. Olilo akapelekwa mortuary and kesi ikaanza. So Olilo was taken to Makadara because the parents felt like having him in Msambweni, which is across the ferry, that is South Coast, yet they stay in North Coast. Yeah. So we felt like we needed him closer in Mombasa. So when the family went back now to Diani to write the statement, Olilo's father said, I need to write a statement about my son's murder because I feel like he was murdered. Olilo alipopatikana, guys, you won't believe it. I'm going to tell you hapo mbele alikuwa anakaa vipi. So yule baba akaambiwa, huwezi kuandika statement. Akashangaa, kwa nini siwezi kuandika statement? Why can't I write a statement? Then the next thing also, he said, we want to go and see the scene. So that now we can look at it vizuri. Manake hiyo siku hawangeweza kuangalia. It was bad, guys. It was bloody, you know. So the cops are like, at the scene, what scene do you want to go? There's no scene. The house is already cleaned and the keys are given back to the owner of the house. Na anaishi maisha yake. So what do you want to go and look for there? So the family feels like this was a murder because even Carlos did not attend the burial, not even the mother, nobody. He said nothing. No condolence messages. Yes. So there's so many stories. And the most shocking one is after Olilo was buried, up to date, Olilo's mother and uncle, the first person to be on the scene, have never written a statement. They've tried to do so, but it's impossible. Now, Olilo's phone. Olilo's phone was taken by the cops and the DCIO. So now, the funny part is, last month, Olilo left the family WhatsApp group. How can a dead man leave the WhatsApp group from the grave? Yet the phone is with the DCIO. You know, it doesn't make sense. So, Mr. Masinde, from this story, because I know you've also had a chance to speak to Olilo's mother, because right now it's justice for Olilo, right? Yes. What would you say
is happening in this country to these deaths and the way the cops are handling these situations? First of all, yes, I spoke to Olilo's mother and expressed our willingness to assist her get justice. So as it stands, I am actually representing the family of Olilo get justice in terms of what's happened. Now, I'll start by talking about what should have been the procedure at the crime scene. The first thing that normally happens is that once you get maybe somebody has been murdered, you don't interfere with that person. You go and report or call the police. Even the ordinary police will not now come and interfere with the scene. All they'll do is to guard the scene until there is a special unit in the DCIO called the scenes of crimes officers. They will come and photograph the scene, look at the body, look at the clothing, look at the pockets, empty the pockets, take photographs, take samples from the scene, be it DNA. If there's blood, they'll take samples of the blood. If there's any sort of foreign material from the scene, they'll also take it as exhibits. So basically, their role after that, they'll profile the scene and also look at the situation of the body. So that now, they'll be taking photographs as they turn the body, and they gather evidence so that they see if the body had some wounds or had some marks. Mm-hmm. Now, from what angle? Those are things they look at. If you claim it's self-inflicted wounds, from what is the entry degree? So they look at it to confirm indeed whether it is that person actually. Whether there was actually one or more attackers and from what angle they attacked the deceased. So if that was not done, then that was not proper, because what ordinarily should have been done is that the scenes of crimes officers should have been called. Then evidence should have been gathered from the surrounding. From the scene and also the surrounding evidence. If there are CCTV cameras there, they'll take them. If maybe the deceased had a phone, and I saw this in Willie Kimani's, the late Willie Kimani's case, they were able to nab the killers using the phone signal. So if you suspect that a murder was committed between 8 p.m. and 10 p.m. Normally what you can do, I think, even using just Safaricom and all Airtel or any service providers, you can be able to know or get a precise location and get to know who was with the deceased person at the time of his death. If the friend is saying he was in Masai Mara, they can easily get the signals from the phone to confirm whether indeed he was at Masai Mara or whether he was at the scene. So those are things that we believe the police should, question that the police should be able to answer. Paula, let me just cut before Nisahau here. So yes. This phone, are we talking about Carlos's phone or Olilo's phone? Both phones. So which means phone ya Carlos inafaa kuwepo kwa police. If he's the suspect, yes, they can use that to adduce evidence using zoning method, so that they find out this signal, when did it leave this crime scene. They used similar technique using during Willie Kimani's case, and they were able to nab the killers. So this should not be a special case, because I believe we have one of the best highly trained officers around, and we have one of the best, if not the second best, laboratory in Africa. So I believe they can easily zero in, even just using the signal, to find out who was with the deceased at the time of his death. If his phone was with him, and when he was found he had his phone, they can zero in and confirm who was the closest to him at the time of his death.
And if the eyewitness said he came in the morning, the person who said he came and found Olilo in the bathroom, his phone can also be taken so that they confirm whether his testimony concerning the time he came at the scene is without any contradiction. Because if you say you came at the scene at 8, the signals in your phone will show your movement during that precise time. Those are some of the questions that we are asking. And also, the clothes worn by the deceased are very important because, they can also contain DNA evidence from the attackers. And they're also important in court. So basically, those are the things we, as lawyers for the family, have actually spoken to the mother. And those are some of her concerns. In fact, I have promised her that I will write a letter to the director of DCI in Nairobi, Mohamed Amin, to table her grievances concerning the investigation process. Because in investigation, the victim's family is very important because they should be able to know what is the state of the investigation as at now. We will also like to get answers concerning the phone because the mother indicates that one of the suspects, I not mention the name, came asking for the phone's password. Then on the same day that the person came to ask for the password, the deceased is removed from the WhatsApp family account. So my question is, could it be that the phone was accessed, or could it be that his SIM card was renewed? And if his SIM card was renewed, then who renewed that SIM card and for what purpose? And with which documents? Because renewing, they need an ID. Yes, and using which documents? So those are some of the hard questions that we as lawyers for the family expect the DCI to answer. And we also expect transparency. I will act as the bridge between the DCI and the family so that we are able to know what is the status of the investigation. If samples were taken to the government laboratory, what were the results? Because I believe the family ought to know. Because as the mother, Zipporah, we spoke with Zipporah. She's in the dark. She doesn't know the status of her son's murder case, how far it has reached. She doesn't know even how many suspects have been profiled, and what investigation has been done so far. So we will leave no stone unturned. We will ask the hard questions, and we will demand answers from the DCI. Justice must not only be done, but also to seem to be done. Because, the process to getting justice is a long process. The end doesn't just justify the mean. It is a long process. So from the onset, how has investigation been done? Has it been transparent investigation? Because I understand that even the uncle to Olilo was one of the first people who arrived at the scene. Yes. His statement has not even been taken by the police. So I don't understand where they intend to get evidence concerning this boy's murder from. I think we will ask very hard questions, and we demand to get answers for those questions. Because even for the suspect to have his statement, it is the family of the deceased who had to push and push and push and go to Diani for this person to be able to record a statement. And the funny thing is, the cops just called him, and he took about 2 hours to come to the station. And when he comes, he drives in, and the cops go like, kijana wewe, unajua tunaweza tukakuingiza ndani, just that. Yeah, Another thing,
that you mentioned, I'm sorry, another thing that you mentioned is the photographs showing the diseased clothes at the scene, you know, and any injuries on the body. So guys, you don't want to see Olilo's body because it's bloody. It is not a good sight. Na mimi siwezi kuweka hizo picha the way guys walifanya ya Brian Chira. It's not, the photos are disturbing, sindio? So this is it. This crime scene, hii choo ilivunjika. It means there was a fight. Hii choo, it had a lot of blood on it. It is not seen anywhere. Like, I'm just saying what the family said kwenye interview. And guys, if you haven't seen this interview, you can find it on YouTube, Kazuri Media on YouTube, right? Yes. So interview yuko pale, you go and watch it. A few photos are there. If you want to see Olilo alikuwa amedungwa wapi, postmortem report yake, what's happening, it's all on YouTube kwenye Kazuri Media. So just go there and then you'll find your story. But here it is. The father alikuwa anasema kwamba when they got to the morgue and on the post-mortem day, when they removed Olilo's shirt, no, on the post-mortem day is when they were wondering there is another mark on the chest. And the police did not know. So you wonder, is it picture wanapiga, how it works? You know, those are some of the things. And also, the parents are saying kwamba nguo za Olilo haziko. So ziko wapi? Yeah, as I said, those are some of the hard questions that we'll ask. Because I understand that the investigation had to be moved from Diani to Nairobi because of such challenges that the family was facing. It was very improper. I'll not talk much about how the investigation ought to have been done, because chances are that maybe once we get the findings from the DCI, likely some people might be charged. But of what it is important for the DCI to speed up the process, so that it's not seen like there is somebody who is infiltrating the process or delaying the process, because the family deserves justice and right to speedy justice. It's a constitutional right, and they have a right to demand for justice and a speedy justice, so that now the investigation should be completed should be completed quickly, I mean. Yeah, because it's 5 months. It's 5 months since Olilo passed. And guess what, guys? You people, no one has been charged for this murder or sijui tuite nini, but no one has been charged. So that is what is really eating up people who are really close to Olilo, that no one has been charged 5 months down the line. I think that is a very long time, because even no matter how overwhelmed our resources are, the police should just come out clean and say that this is the status of investigation, so that now even the family can get peace. Because I actually spoke to the mother. The mother does not. She's hurting on the inside. She's really hurting. She wants justice for her son. So I think the police should approach this whole issue with a human face. They should put themselves in the shoes of that mother. She has pressure. She was depending on this child. This child is the person that was buying her pressure medications. She thinks about it all the time. It's really, 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 really sad. Okay, so now we hope that someone will be charged. So we are really, really depending on you and everyone who knows Olilo. I know you're out there, we are talking and we know what's going on. Tunajua ni nini inafanyika huko kwa ground. We know what's happening in Diani. But of course, we're not coming here to air vitu zenye zinaenda kuharibu investigations. But what we are saying is at least
let somebody be charged for Olilo's murder. Angalau kukuwe na mtu amekamatwa, anasemekana kwamba huyu ni mshukiwa wa mauaji ya Olilo or something. And then another thing that guys are also saying and talking about is the Olilo alikuwa anamuoa mzungu, yeah? He was getting married to Carlos alikuwa anamuoa mzungu. He was getting married to this white lady from Belgium and all that. And watu wanafeel kwamba maybe anaweza akatoroka or something. How is this lady going to be involved kwenye hii kesi kivyo vyote if atakuwa involved? Because I'm saying this kwa sababu Carlos and the white lady, the wife, are the last people to have seen Olilo alive. And the white lady is saying he looked sleepy. Not drunk, sleepy. Sasa sijui sisi wa Afrika kulewa na sleepy ni tofauti, but that's what she's saying. So that is why watu wengi ambao wanamjua Olilo wanahisi kwamba labda there was kitu alidragiwa au ndo akafanywa hichi kitendo cha unyama ama ni vipi, because I make sense. Another thing is they're saying that Olilo was very, very drunk. I don't know the truth about that. So huyu mwanamke basically, you know, I spoke to the mother, and there seems to be contradictions with regards to his final states before he left the club, because you know, the mother, the family are also doing their own independent investigation, trying to ascertain what actually happened to their son. And from the investigation, even from the people who served them last, they indicated that Olilo was drinking the previous day, not that day in question. And that day in question, he was resting. He even had conversation with some of the barmaids from where they had met. So there seems to be a disconnect with regards to his state of mind, because the people who served them say that he was sober. He looked sober. So there's a clear disconnect, but I cannot be able to speculate much on that unless now I'm able to see the statements and confirm whether the people from the bar he was in or the club he was in were actually interviewed, and also the contents of their statement to the police. Once I can be able to get that, then I'll be able to be in a good position to actually address the issue. But as at now, my role is just to push the investigating organ to move with speed and also to act impartially. Yes. That basically that is my role as at now. As and when they charge the suspect, that is when now we'll start venturing into now the evidentiary burden in the case. Okay. And you're saying you've spoken to Olilo's mother. What would you say her state of mind is? She's very, very stressed about the whole issue. She's actually asking herself many questions which she can't answer. She is not in a good place emotionally. She's not in a good place at all. You know, it's like it's eating up, and the more and more it delays, the more and more now she becomes more frustrated. So we are just hoping that this whole investigation will be concluded so that now the family can get closure. It is very important because it's affecting the entire family unit. Not only her, but also the siblings and the entire family. Okay, thank you so much, Mr. Masinde. And Tyler, do you have anything that you want to say? Just a few things. So clearly from how this, just for the sake of the social media guys, I know I call myself an advocate, but I'm an advocate of the people. It's not like I've studied law. I appreciate having people like Mr. Masinde on this live, because with his expertise, he can teach us one thing or the other. Okay? The other day we had a talk and said, you know, on earth,
everybody is actually stupid, and being stupid is not a bad thing. Si matusi, kuwa mjinga si matusi. Kuwa mjinga ni kutojua kitu. Sawa? Sasa tunakaa kuna mambo tunasemezana, you learn as you go. Sawa? Yale mambo mengine sisi kama binadamu tunaofanya sasa, huo ndio upumbavu. Na kwa upumbavu ndio kitu kibaya. So with this story, me not being any mtu ambaye ni professional kudili na hili jambo, but from hearing the story from the mom, and just for you guys to know, there are people involved in this story that are related to Olilo, maybe as friends and names. Mimi wastani majina ni vitu ambavyo najua watu watasema vitu alafu mtakaa mjiulizane kama huyu alikufa hii siku, kwa nini polisi hawakufanya hivi? Yani just how Mr. Masinda said, there's so many unanswered questions. Now I'm looking at this story from imagining it's probably my mom. I'm out of town and my mom gets a call, or anybody in the family gets a call. Hello, we are asked, are you so and so? Could you please come and identify a body? That already is the start of the heartbreak. So I cannot imagine what Olilo's mom and the whole family is going through. Now, let alone that. This young man died 5 months ago. To be honest, we claim to have a justice system in Kenya. We claim to have what Mr. Masinda mentioned, that in Africa, sijui we are number 2 kwa mambo ya lab na nini nini. Kwa nini hawa watu mnalipwa kufanya kazi, hamwezi fanya kazi yenu? You know, why do you wait until something happens to you? Why do you wait until a story relates to you, then you act up? Ile nguvu polisi huwa mwatumia kupiga watu siku ya leo. Kwa nini hii nguvu hamutumii kutafutia haki ya watu kama hawa? Kwa nini nyinyi mnafokaa pale ama mlifokuwa hapo? Naweza kutumia a small example. A traffic police can be so aggressive to you, and you wonder, haya jamani, kwani kuna nasa hiyo? Maybe you haven't even done anything wrong. So this zeal and this aggressiveness, make it positive and deal with issues like this. I mean, I do not understand how 5 months later, we clearly saw Olilo's body in a swamp of pool, and damu pale, yani tunaona kila kitu. Postmortem imefanywa kuwa he was beat by a blunt object because he was bleeding in his brain. That's number 1. Number 2, amedungwa. Haya yote yenye sisi ambaye hatujasoma tunaona. Wale waliosoma na wale waliofanya kazi hawajafanya kitu mpaka sasa. What would we call that? Kama si ufisadi, kama si corruption. Na ndio kwa maana Kenya hatutaendelea. And I'm going to say, by the way, to be honest, hapa lazima tuseme ukweli. Tusipozungumza ukweli, wallahi huyu jamaa hatapata justice. Na mimi namuomba Mungu, yule Mungu ninayemuomba, manake yule ni mzazi. Mimi namuita mama, mamake Olilo namuita mama, because she is a mother. You know, she can't eat, she can't sleep. She's questioning herself. She's a prayerful person. She's asking her God, mimi nimkosea Mungu wapi mpaka mtoto. Alafu sati mtoto amekufa ni natural death. Kinyama. It's so disgusting to see how cruel human beings are. And young people, learn from these 2 stories. We came from Cheer, now we're in Olilo. Friends, people. Mi wanasema ni watu mamaki. Because people are monkeys. Yule tumbili leo yuko hivi, ni mzuri, umemtema, umempatia ndizi nini. Kesho kama hizo ndizi haziko bro, atakuja aume kila kitu na ndoa. Msicheke. You know, I like to speak metaphorically because natural things that happen in the world are basically reality. Ni venye sisi hatuoni. Sisi tukiangalia kama yule Mr. Bean tukiangalia comedy zake, alikuwa hazungumzi. Sawa. Lakini twacheka. Why? Because you can relate. But when it comes to human beings, sijui ni sijui ni unyonge ama ni uvivu ama sijui nini, but you know what? I as Tyra, I as Bible, I'm a person who likes justice being served. In as much as it's going to take how many years. Lakini
kuna mtu mahali amekaa na anajua Olilo alifanyika nini. So just so you know, siku zangu zinabaini, siku zako zaja zafika, and whoever's gonna catch you will catch you. So asante. And maybe just to add on that, yes. The mother had indicated that some of the witnesses were being threatened. What I'd like to advise is that there is a witness protection program in Kenya which guarantees protection of witnesses. So you shouldn't feel threatened, and if you are threatened, you can even move to the program, and so that you are put under witness protection. So if you know anything concerning the death of Olilo, you should come forward and also record a statement, so that at least this woman can get rest. Thank you so much, Michael. Yes? Yes. That is all. That's all, Yes, so thank you so much, Michael. Thank you so much. Yani kazi ambayo umefanya kwa Brian Chira. Pokea flowers zako na pokea baraka zako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. And now that you're here for Olilo, we truly believe that justice itatokea. Kwa nini nasema hivi? Because even for Chira ilikuwa imefika same as yuko tayari kuzungumza, sio? Only that ya Mungu yametokea. For Olilo, I know you're going to do your best pia, si ndio? So guys, Michael Masinde ni wakili, na ukitaka kumpata, unampata wapi? Michael, tunakupata wapi? I'm literally Nico around all the country, but I'm based in Eldoret, but I traverse the whole country. Yes. Okay, so guys, ukitaka wakili, mtafute Michael hapo. He's gonna do a good job, sindio? And so guys, we know where we are. Tuko hapa #justice for Olilo, sindio? Na naona pia kuna hashtag nyingine imetoka, inaitwa nini? #arrest Carlos. Sasa guys, let's share this kila sehemu so that watu wapate justice for Olilo na familia yake. Na mamake anaumia sana because Olilo is the first son. Olilo alikuwa anamsaidia mamake kwa mambo mengi. Olilo alikuwa anamsaidia mamake kujenga. Gorofa ya mamake sasa hivi imesimama, hawezi kuendelea na maisha yake, anawaza, yuko na pressure. It's just crazy for these mothers, sindio? So let's just stand behind them and try and see if at least we can try and get justice. Tunajua kwamba hizi kurudi, but of course definitely we do know that something can be done. So guys, fikeni Kazuri Media, muangalie hiyo story ya Olilo, and let's keep pushing for this, sindio? Mikey, where can we always find you kwenye social handles? I'm normally on Facebook, Michael Masinde. I think I'm new on TikTok, also Michael Masinde. Karibu. Yeah, asante. I think those are all social media platforms that I use. Okay, so guys, so you can find Michael on Facebook, Michael Masinde, and you can find him on Instagram. Amebobea pale sana. But now hapa kwa hii maneno mtatuona sana. Michael sasa ameingia kwenye TikTok, right? And he'll be giving us more insights kuhusu mambo na sheria, sio? That's it guys. Tyra pia unasemaje vibe? Aga basi tumemaliza. Sawa, for viewers who joined us, asante sana for the support, Mr. Michael, asante. Mimi pia niko pale Instagram cameras. Instagram utanipata kama vibe like Thai. Vibe. Asante. Okay guys, nyuma ya kamera kama kawaida yupo nani? Babakin, sindio? Thank you so much Babakin for always shooting for us. Mikey, that's it. Thank you so much, and I wish you all the best kwenye kesi na Olilo. And for Olilo's family and friends, tunasema poleni, and let's keep the journey moving, sio? For Brian Chira, tunasema rest in peace, and Mr. Masinde will maybe update us later on kumeendaje kule na Obiden Dela, na kama koti shafahamishwa kwamba
kutazama kama haya tumesimama katikati ya commitment ya hapa katika kwa mwenzetu kama ameweka mfano. Tunarudisha Mungu Baba na kurejesha katika nyumba yake Mungu wetu ambaye atakuwa kuishi kwetu. Yule Mungu Baba na kwanza safari hii tufanye kwa utukufu wako kwa Yesu Kristo Mungu. bahati na kufa ni lazima, umauti ni lazima. Sijui atatukuta vipi, lakini tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie mwisho mwema. Hivyo leo nimeweza kufika maeneo ya Maseno kuja kutembelea familia moja ambayo tulikuwa tumeangazia story yao hapo awali kwenye Kazuri Media, na tumesema ni vizuri tukifika hapa nyumbani tuweze kuwaonyesha kwa hakika ni lipi ambalo lipo hapa. Hivyo basi tulifunga safari kutoka Mombasa na tukafika maeneo ya Maseno, na hivi tuko kwenye kaburi la mwenda zake Kennedy Olilo Obura. Kennedy Olilo Obura ni kijana wa miaka 33 ambaye alikutana na umauti wake kwa njia tatanishi. Stories zinasema kwamba Olilo aliweza kuuliwa katika nyumba ya rafiki yake mpendwa Carlos, ambaye alikuwa amemwalika kwa harusi yake, na Olilo alipofika pale hakuna harusi yoyote ambayo iliweza kufanyika, bali ni harusi ya mwisho ya Olilo kuwepo duniani ndio iliweza kutokea. Hivyo basi yule ambaye yupo hapa chini sasa hivi na hatutoweza kumuona duniani na familia yake nzima hawatoweza kumuona duniani ni Kennedy Olilo Obura. Kazuri Media tumeweza kufika hapa kwa sababu familia yake, jamii yake waliamua kufanya tambiko kulingana na jamii ya Kiluya. Hivyo basi walikuwa na shughuli ambayo inaitwa Obukoko, ambao shangazi zake na Olilo au watoto wake na Olilo, kwa sababu yeye hapa anatambulika kama baba wa boma, Olilo mwenyewe, wameweza kufika hapa kufariji familia. Ila wao wenyewe wanasema kwamba katika hili kaburi la Olilo hawatoweza kufika hapo leo, na hawajaweza kufika hapa hata jana tangia tumekuwa hapa, manake tumelala hapa. Kulingana na mila wamekuja kufariji familia, mama na baba ya Olilo, na kukula na kuomba na wao, ila watazidi kuja tena kwa mara ya tatu
mwakani kwa sababu ya makumbusho yake. Hivyo basi Kazuri Media na microphone zetu tumeweza kufika hapa. Hili ni kaburi la Olilo. Kwa hivyo kama uko pale na umeweza kusikia story ya Olilo, ni kwamba Olilo aliuawa kinyama Mombasa, Diani. Alikuwa ameenda kwa harusi ya rafiki yake Carlos ambaye alikuwa amemwalika. Harusi yenyewe haikutokea, haikufanyika, na Olilo ndio aliweza kuwa na harusi yake ya mwisho. Hivyo basi tutawapata wamama na shangazi zake Olilo, watatuelezea kabisa Obukoko ni nini na kwa nini wameamua kurudi hapa kwao kwa hii sherehe na kuona kaburi la mwenda zake Kennedy Olilo. Japokuwa hawatafika kwenye kaburi hili, watakuwa kwenye boma tu, lakini wataendelea na shughuli zingine kulingana na mila na kitamaduni za Waluhya. Yani hapa Maseno ndo anakotokea Olilo, na hapa ndio Olilo alipozikwa. Kwa hivyo marafiki za Olilo, marafiki wake Olilo, majamii yote ambayo ninamjua Olilo bado wanatafuta haki kwa sababu ya kifo cha Olilo. Hivyo tunawahimiza yeyote ambaye ana story ya kifo cha Olilo au ana ushahidi wowote au chochote ambacho inahusiana na kifo cha Olilo, tunaomba uweze kuzifikisha hizo taarifa kwa serikali au kwa polisi au kwa mama yake na mzazi Olilo na baba yake na mzazi Olilo, au hata hapa Kazuri Media, kwa sababu hii story tunaifuatilia sana. Ukitufikishia habari hizo, tutahakikisha kwamba zimefika kwa wazazi wake Olilo au sehemu ambayo inafaa kufika habari hizo. Hivyo tunasema tuendelee na hashtag ambayo inasema #JusticeForOlilo, and watu wanasema kwa zaidi kwamba na #arrest Carlos, kwa sababu wanahisi anaweza akawa na maneno zaidi kuelezea kifo cha rafiki yake mpendwa Kennedy Olilo Obura. Hivyo basi endeleeni kukaa na sisi kwa sababu itakuwa ni shughuli ya siku mbili, leo na kesho, na mjue kwamba Obukoko ni nini. Sio, tunasema na asante sana. Ilikuwa na milango niseme entry kama 3. Entry ya kwanza ni ambao, mlango ambao wa ndani haufungiki. Ya pili ni wa chuma grill, ndio ilikuwa inafungika peke yake, lakini ukishafunga unachukua funguo unapitisha kwenye veranda, kwenye cushion unaweka. That's what they did. Alafu main gate pia ilikuwa haifungiki. Sasa that's what they did. Baada ya kumwacha pale, walifunga pale ile kwa grill, funguo ikawekwa pale, alafu wakarudi kwa gari, wakarudi kule Neptune Beach Hotel. Tuliona hayo kwa CCTV, tulionyeshwa na CID. That is, ilichukua 40 minutes. Then according to them, maybe walilala Neptune. Sasa hatuelewi nani alikuja akafungua ile mlango akaenda akamvamia akamuua. Manake mwenye nyumba anaeleza wao kesho yake walipoenda Masai Mara walijaribu kupiga simu ikawa hashiki, ndipo akamtuma bodaboda moja, wanamuita Julius, tulijua baadaye jina, hebu nenda ukaangalie Kennedy, nampigia simu hashiki. Yeye kwenda pale ikawa akakuta kumfungwa kwa ile mlango wa grill, akasema hawezi access. Akijaribu kucheck kwa dirisha, kuchungulia kwa kitanda, haoni mtu. Ndipo akasema siwezi ingia, wala siwezi ona. Akamwelekeza mala atapata funguo, vile nilivyoelezea, funguo napitisha mkono kwenye cushion pale kwa corridor. Akachukua kufungua kuingia ndani, shtuka kiangalia, naona damu zimejaa, ziko upande wa kule kamba waingia kwa bafu, ni bafu choo 2 in 1. Akiangalia yule bwana yuko kwa damu, amelaza chini, amekufa. Akamwambia hapa ni noma. Kampigia simu akamwelezea huyu jamaa inaonekana hayuko hai tena. Ndio akamwambia nenda upige report kwa polisi, na pia inasemekana naye pia aliweza kupiga report. Hatukuthibitisha hayo. Sasa sisi tukiwa pale tulipoweza kufika kwa kuongozwa na huyu kijana mdogo, tuliingia pale. Nikaingia, kitu ya kwanza ilikuwa ni kwenda kuthibitisha kweli ni yeye au si yeye. Mimi ndo nilifungua hii, alikuwa mfuniko, mimi ndo nilifungua. Kufungua hivi na ndio nikaanza kupiga hizi picha mnaziona hapa. Kaingia paka mle ndani, kapiga hizi picha. Damu imetapakaa kila mahali. Hii dude la choo limeng'oka.
kuna damu kwenye ukuta, scene iko disturbed. Alafu injuries ambayo ilikuwa inaonekana wazi ni kwa mkono kwenye elbow, ambayo ilikuwa ni deep kama 3 inches on this side na pande za huku pia. Yeah. Alafu huku pande kulia kulikuwa na jeraha. Kitu ime prick kwenye shati mpaka hapa ilikuwa inaonekana. Sasa majeraha mengine tulionea kwa mocha na ulikuwa huwezi onea pale. Hiyo ni tarehe 5. Sasa tulipotoka Sasa sasa labda nimuulize mama. Mama naomba niulize kidogo. Mama ametuambia kwamba rafiki yake wa karibu. Ina maana kwamba unamjua ama ashaikuja hata nyumbani hapa labda ukampikia au ulikuwa umemchukua kama mwanao ama inakuwaje? Umemjua vipi kama rafiki yake wa karibu? Rafiki yake wa karibu, nimesema hivyo kwa sababu gani? Wakati mtoto wangu alipata kazi Neptune, huyu kijana ndo alimuhost. Na alivyomhost, mimi nilikuwa sijawahi muona. Nilikuja kumuona wakati huyu mtoto wangu alipata ajali. Akaumia spine na goti. Nilitoka hapa na my sister mkubwa tukaelekea Ukunda. Wakati huo walikuwa wanakaa kona ya Musa. Huko ndo nilielekezwa. Na kweli nilivyofika ndo mara yangu ya kwanza kumuona yule kijana. Roho yangu ikakataa. Na ndo nilikuwa namuona for the first time. Nilivyomuona nilishtuka. Manake nilipata kijana wangu amekaa kwa kiti, amewekewa pillow hii goti. Tukaingia tukaomba, kulikuwa hakuna viti pale ndani. Ule kijana akatoka, aliniamkua shikamoo mamake Olilo na akatoka akaenda kutafuta viti. Nikamwambia kijana wangu, sijamjua vizuri huyu kijana, but damu yangu imekataa. Akanambia, mama, we nawe, huyu ni rafiki yangu, ni kama brother. Hata mamake yuwakupenda, mamake yuwakuombea, naona. But mimi siwajui. Ndio nilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona. So kijana wangu alivyoniambia hivyo nikamwambia, but natamani uhame. Uwe na nyumba yako, mimi nikitoka. Wakati huo tunakaa Tononoka. Naambia nataka uhame, ndio next time mimi nikija huku, najua naenda kwa mwanangu, naenda lala kwake. Sitaki kuja ati naja kuvisit kwa rafiki yako. Kweli mtoto wangu alimaliza akahama. Na akaanzisha maisha yake. Hivyo akaendelea. Lakini huu rafiki uliendelea, manake nafikiri baadaye huyu kijana alikuja akaachishwa kazi. Huu rafiki yake. But walikuwa hivyo wanakutana. Naona. So walingangana hivyo, but mimi nilikuwa sifurahi. Kwa sababu most of the time mara utasikia tena huyu kijana wangu amenusurika kifo. Akiwa na huyu rafiki. Huyu beste yake. So mtoto wangu alikuwa ukimwambia yeye akwambia, mama, hizo midawa zao haziwezi nishika mimi. Watazifanya lakini mimi hazitanishika. So yeye alikuwa ana believe hivyo, kwa hii midawa yao hata kama yaifanya mimi kwangu mama haiwezi nishika. Anatokea kule pande za huko Kodiani au ni wa maeneo gani kutokea huyu rafiki tunazungumzia? Huyu rafiki ambao tunaelezea ni kijana Mjaluo. Naambiwa mamake anakaa Mtongwe, though hata mimi mamake simjui. Lakini niko na imani mtoto wangu vile anajua kuonyesha familia yake, yule mama ananijua through photos. Alafu na pia nilisimama 2017 niliwania kiti cha mama hapa Mombasa kwa chama cha ANC. Nikawa namba 4, we were 12. Tena 2022 nikajaribu tena, sikukata tamaa. Nikasema so mtoto wangu yeye nafikiri alikuwa akionyesha mamangu ndio huyu, wao wananijua, but mimi simjui hata mamake huyo mshukiwa. Lakini chenye kinanishangaza mtoto wangu alivyoaga hivi, tulivyofika pale, hata huyo mama, wewe umesikia mtoto wako, rafiki ya mtoto wako amekufia kwa nyumba ya mtoto wako, si angefika pale? Hata sisi tukifika pale ile saa 1:30 tungempata. Lakini hatukumpata. Mimi ile kilio nini nikiitana, watu tu ndo walikuwa pale. Na mpaka wa leo bado nasikitika, manake nilienda kuzika mtoto wangu, huyo mama mpaka wa leo hata kuchukua tu simu anipigie mimi mama, anaambie mama, hawa vijana walipendana. Na wewe ni mama mwenzangu. Mimi nitasema pole.
mpaka wa leo hajawahi, hajui chenye napitia mimi, sili, naumia kwa ndani. Sijui kama sukari ndio inanikula polepole, I don't know, but kwa sababu kula nashindwa, mwili wachoka huu, mdomo unakuwa tasteless. Na mama mwenzangu mtoto wangu na wake walikuwa marafiki, na wao ndo walitumana pesa. Msichana dadake huyo kijana mshukiwa ndo alitumia mtoto wangu pesa atengeze suti. Okay, sasa hapo ndo utuelezee sasa. Akiondoka Olilo, alikuwaga mama naenda kwa shughuli ipi? Aliniaga mimi, alinipigia simu mwenyewe. Kaniambia mama, warudi lini kutoka Nairobi? Nikamwambia kesho asubuhi. Natoka na Dreamline ya saa 3. Akanambia okay, basi mimi nitaenda na Ukunda, naenda kumsimamia Carlos harusi. Na mimi ndio best man. Nikamuuliza, best man na wewe hujaoa? Best man yataka couples. Akanambia amenichukua mimi, rafiki yake niwe best man, na nitaingia na dadake. Dadake mshukiwa. Huyo dadake mshukiwa nina imani yeye ndo alimtumia huyu kijana wangu pesa atengeze nini ile suti. Kweli mtoto wangu huyo Thursday night alishinda akitengeza suti. Na alitoka hiyo Thursday night. Na nilimuuliza ikiwa unaenda na kazi, akanambia nitachukua 2 days. Sunday ni off yangu. Sunday nitarudi, Monday naingia kazi. Hayo ndio maongezi yangu mimi na mwanangu ya mwisho. Kuja kumuona tena na mpata ako kwa damu, ameloa damu kila mahali. Hili ni swali ngumu mama, lakini ulipoona hivi wewe kama mama unaweza ukasema ulihisi vipi? Nilikuwa nimepotea. Niliona kama na mimi, yani nilikuwa nataka dunia yani shimo litokezee linimeze. Kwa sababu sikuamini wala mimi sikumfungua mtoto wangu. Kwa sababu fika hivi nilimwangalia kwa nyuma, hii jinsi yote ni damu tupu. Na ndio hiyo nikashtuka na nikatoka nje nikiwa na scream. Nilizungumza kila kitu, hakuna kitu sikuongea. Mwanangu nilikukanya, nikakwambia usiende huko. Huyu si rafiki mzuri. Manake huyu rafiki 2020 walikwenda wakakunywa mahali pombe. Kwa sababu mtoto wangu muamini kama bradhake. Mtoto wangu haizani na pombe. Kwa sababu mimi watoto hao nimeishi nao, nimewalea mwenyewe. Watoto wangu wametoka kwangu, kama ni kunywa pombe, wameanza kunywa ikiwa wanaishi kivyao. Uwezi enda kutoka mimi nitoke kwangu naenda control mtoto wangu leo yanywa. Ni ngumu kwa sababu ni mtu anafanya kazi. Anajilipia nyumba mwenyewe, maisha ni yake, utamcontrol uwezi. Kuna wakati mmoja huyu kijana kuja, walikuwa mahali wanakunywa. Mtoto wangu akawa amelala hivi, alichukua pamba kamwekea mwenzake kwa mapua, kamwekea kwa mdomo na kampiga picha. Na akaweka kwa Facebook akasema rest in peace. Rafiki yake wa Shwali. Huyu aliyekwenda kumsimamia harusi. Huyu aliyekwenda kumsimamia harusi. Hiyo ni kama mwaka gani? Ilikuwa ni 2020. 2020. Yeah. Nikaja nikamwambia mwanangu, na wakati huo mimi nilikuwa nagonjeka, manake hii tumbo nimeshonwa zaidi ya mara 5. Nikamwambia mwanangu, kama huyu anaweza kukufanya hivi si rafiki. Huyu rafiki alikuwa anamuenvy huyu ndugu yake. Na huyu marehemu hakujua kuwa huyu anamuenvy. Kwa sababu hata kuna wale wenzake ambao wamedance wote kwa G-Clef waliniambia, mama, huyu kijana wako alikuwa na nyota yake tofauti. Ni yule akiingia kwa stage, kila mtu lazima mtatulia nyote mumwangalie yeye. Hata kama wale waiters wametumwa na mgeni, twende tulete kinywaji sibi nini, wanakuambia watasahau wantumwa nini, wanamwangalia the way he performs. Yani ni mtu anajituma na anapenda kazi yake. Sisi watatu tulikuwa hapo, watatu akawa hatujui. So tukafanya introduction. Huyu asika akasisitiza ni kama tuna swali tumuulize hapo. Manake tukienda kule tusimuulize swali yoyo. Unaona? So tena tukajiuliza baadaye, kwa nini tunaekewa vikwazo? Yaani tunaambiwa tukienda kwa nyumba usitoke, sijui unaenda kuangalia wapi, usitembee. Always as an investigator, private investigator, ukifika hapo lazima uangalie pia, uende nyuma hiyo nyumba uone kuko vipi. Uangalie kwa choo, hiyo dirisha iko kwa choo, mtu anaweza ingilia hapo.
But tulikuwa tumewekewa vikwazo na DCI in charge ambaye anaitwa Wasike. Although yeye hakwenda na sisi, yeye alitupatia mapolisi. Tukaomba hata swali tusiulize, kama tutakuwa na swali tukirudi hapo Diani ndo tuje tuulize hayo maswali kwa police station. So tukaenda. Kufika kwa compound, tukaanza kuangalia compound sasa vizuri. A very big compound. Geti yenyewe ni ya chuma, geti kubwa. Unaona, geti kubwa ya chuma. Haya. Tukifika kwa grilli, hiyo nyumba grilli iko open. Ndani kuna hiyo ya mbao, mlango ya mbao sasa. Unaona? Sasa kana anatuambia nilifunga, ufunguo nikatupa hapo vile huwa natupa lakini kaanguka chini. Sasa hapo hatujui sasa yeye ndo manake anaishi hapo. Unaona? Tukasema okay. Na ukimwacha Olilo alikuwa kwa amelewa, nimemwacha amelala kwa coach. Nikaeka fani on. Nikamuuliza tena swali rahisi. Wakati ulitoka ulifunga gate. The main gate sasa. Anasema hakufunga the main gate. Tukamuuliza kwa nini hukufunga? Na hapo ndani ya hiyo compound kuna another bungalow hapo inajengwa ambao construction iko on. Na hata tukifika siku hiyo on Saturday, can you imagine, tunakuta mafundi wanaendelea na mjengo. As if nothing happened. Ndani kumeoshwa, kumesafishwa, kila kitu imetolewa. Sasa before hiyo Saturday tukaenda, kumesafishwa, kumeoshwa kabisa. Nikamuuliza point blank, umerudi unaishi hapa? Akasema yeye hajarudi. Aishi hapa lakini nyumba ishakuwa cleared. Unaona? So tulivotoka tulikuwa pia sisi na maswali. Tulivorudi police station tukaambia tu hao mapolisi sisi hatuna swali tena ya kutaka kuulizana hapa. We are going back to Mombasa. So tayari tukawa tusha make decision. On Monday tunakwenda kwa tulikuwa tayari tumesha approach regional naona idea. Tusha approach regional tukasema we are requesting hiyo kesi itolewe huko Diani. Na regional wa take over Mombasa. So na hivyo ndio ilifanyika. Hata regional walipochukua hiyo kesi walichukua na nguvu nyingi sana. From the word go, yani kesi imechukuliwa na nguvu. There's a force behind it. No, there is a force ya hiyo kuwa hii kesi tunaichukua bana, mkubwa amesema itolewe huku. Kidogo wazazi wanaona hakuna mwelekeo mzuri huku lakini sasa wale walipatiwa hiyo kesi tena baadaye tukaona reluctance. Naona tunajaribu kuuliza picha za zile picha walipiga tuonyeshwe, tunaomba picha bado hazijachukuliwa, ziko ukunda. Tukademand hizi tuonyeshwe hizi particles zile kama exhibit. Tunaonyeshwa particles vipande ambao one of the major exhibit hii kubwa ile ya kukalia hawakubeba. Tukiwauliza hao regional pia wao wanasema hata wao wanashangaa kwa nini hawakupewa. Tukauliza nguo nazo. Unaona, maana walituambia nguo lazima ziwe zimepelekwa government chemistry. Tukaambia we are not sure kama zimepelekwa government chemistry. So regional akapiga simu. Kupiga simu akapigia mortuary attendant. Akamwambia kuna mtu fulani hapo mlifanya postmortem nini. Can you imagine mortuary attendant anasema yule alikuwa mlevi. A mortuary attendant anasema yule kijana alikuwa mlevi ukunda, alipatikana amekufa. Yule alianguka zile vitu zikamkatakata. Unaona? Na unajua Mungu pia mara nyingine anataka vitu zingine musikie. Ilikuwa kwa speaker. So tukasikia. Unaona? Sasa tukafanya kujaribu kujumuisha. Government chemistry tukienda, wale government chemistry pia nao pia walikuwa wameambiwa sample hizi lakini huyu mtu alikuwa ni mle. So tukaanza kuimagine ni nani anaeneza hii uvumi? Ya ulevi. Yes. Anazungumzia injuries. Anazungumzia ya ulevi. That's notion. Obviously ile DCI ambaye alitoka ukunda kuja kusimamia hiyo postmortem. Tena yeye ndo ameenda tena government chemistry tena yeye anaeneza the same. So tayari tukao tunajumuisha hata kama ni mlevi. Mlevi anastahili kupata haki.
Sana style. Tukasema sawa. Tuka calculation tu tukajua hapa kuna wanajaribu kuleta notion ya ulevi. Na wakati wanasema it is a crime scene, inaonekana hiyo nyumba tayari iko mikononi mwa polisi. Wao they are taking over. So sisi tukachukua mwili tukaingia kwenye Land Rover hiyo, na tulikuwa na gari nyingine ya hari ya nyuma. Hiyo gari ikatufuata tukaleta mwili Coast General tukiwa na polisi. Tulipofika Coast General, ile mortuary attendant kabla hajapokea mwili akaanza kuikagua. Unaona, sisi tulikuwa tumeona hii kutobolewa hapa. Naona hiyo unajua imetobolewa. Hiyo tuliona baada. Hiyo imetobolewa kwenye hiyo veins ambayo inapeleka damu kwa moyo. Hiyo the main veins hii hapa. Ndio hiyo ilitobolewa hapa. So hiyo ndio tulikuwa tumeona. Lakini mortuary attendant akianza kumkagua akivua nguo akapata tena hapa kuna kitu sharp. Naona. Lakini hapa a very sharp, kama ni kitu sharp object kata cha. Akafunga, alipofungua shati tukaona yule polisi tulikuwa naye akasema hii hawakuwa wameona wao. Sasa tukashindwa, maana wakati wanapiga picha natakana wakague mwili. Unaona? Sasa hawakuona wao. So sisi tulivyoona tukanote hiyo. Tukanegotiate sasa na mortuary attendant kutaka kujua mwili postmortem zinafanywa lini. Mortuary attendant akatuambia it's normally on Wednesday and Friday. So tukabook immediately on Wednesday. Mwili ikaingizwa mortuary. So unajua sasa hiyo from hiyo Sunday, maana tulifika Mombasa mwendo kama saa 3 kasorobo usiku. But we were still in a shock. Tukatulia, tukija kwa nyumba, so watu wanajaribu kukuja ukiuliza ni vipi, tukamwambia do kwanza bado we are still down. So tukabook on Wednesday kufanyia postmortem. So on Wednesday tukaenda mortuary. Ready, prepare, we are prepared, na family members pia wakakuja, wengine wakawa nje. Askari ambaye alikuwa pia anasimamia hiyo pia akakuja. So tukajaza form before hiyo, lakini on Monday tukawa tumeambiwa turudi tena Diani kuandikisha statement. Hiyo Sunday huyo OCS alisema hivyo. Eneo la tukio. So on Monday walivyoenda, mimi sikuweza kuandamana na wao, lakini shemeji yangu alienda. Alipofika huko wakaambiwa hakuna haja ya nyinyi kuja kuandikisha statement. Sasa shemeji yangu pia, maana shemeji yangu amefanya kotini more than 25 years. Unaona? 38 years. Amefanya kotini. So yeye akakuwa surprised. But how? Akaambiwa hapana, wewe utahitajika tu kuidentify mwili kifanywa postmortem. So wakarudi Mombasa. Lakini wakakuwa na question mark. Why? Tukatulia. On Wednesday tukaenda kufanya postmortem. Tukiwa pale. Bahati nzuri tukawa tumeandikisha mimi na yeye ndio tunaingia kuingia ndani. Kweli tukaingia ndani, kijana akaletwa. It was my first time. Nafikiri ashawahi ku-attend postmortem. It was my first time. Kijana akaanza kukaguliwa kwanza kabla hajapasuliwa. Akaanza na hii ya hapa ya kutobolewa. Unaona? Hiyo tayari daktari akathibitisha hii ndio ilisababisha kifo. Ali-overbleed manake kwenye hiyo mshipa. Hiyo aka-identify tu haraka. Na akikaguliwa ukawa na hole nyingine kwenye mkono hapa. Sharp object hapa. Sasa daktari akaingiza needle, it was 3 cm. Akaingiza, waita imekuwa quoted 3 cm. Na ni kitu design ya spoke, yani ni wire, maana yake ilikuwa nyembamba. Unaona ilidungwa hapo. So like this, ikadungwa hivi. 3 cm ikaandikishwa. So kijana akaanza kupasuliwa. Wakapasua kichwa kwanza. Na kufungua skull. So kufungua skull, kwanza walipasua walipasua kichwa kwanza, skull. Fungua, ubongo ukatolewa. Bongo ulivyotolewa, kama umeshikwa hivi. Tena akasema akaonyesha hii ni kuna damu. Kaambia hii ni sharp object na blunt object. Ambayo ilipi? Kitu butu. Alafu na kitu ambayo sharp object ambayo hata iliandikishwa kwenye report hapo.
Wakaangalia hiyo, sasa wakapasua tu kutoa hizi sample kama 6 wakatoa, zikawa zinaelekezwa government chemistry. Unaona? So tukiwa pale, unajua kuna kitu unaweza uliza as a layman tu, hii inamaanisha nini? Yaani unajadiliana, mimi ndo niliuliza. Unaona? Kwanza huyo askari tulikuwa naye alipiga picha nguo ya marehemu. Kwa sharp object hapa ilikuwa imekaa. Hakupiga mwili, lakini alipiga hiyo sharp object hapa. Maana yake ilikuwa imecut vizuri hivi kwenye ngozi. Na huyo askari hakuwa na picha, maana yake sisi tulikuwa na picha. Kabidi apige simu Kunda, yule askari aliyekuwa pale, wamtumie picha. Ndio akatumia picha pia, akajaribu kuonyesha wale madaktari pale. So postmortem ilivyofanywa, wakamaliza, wale attendant wakatuambia sisi tushamaliza na hii kitu iko on a layman language tu, lakini bado hao askari wafanye uchunguzi wao. So sisi tukatoka, mwili tukatoa Coast General tukapeleka Pandia, na askari zile samples zikapelekwa government chemistry. So it was on a Wednesday. On Saturday ikawa sasa tukasemezana tu, we have to accept kuwa kijana ameshakufa. So now we are bold, lazima tufuatilie. Manake maswali ilikuwa inakuja, kwani hiyo nyumba ilikuwa vipi? Ndio tukawa tunaambia ilikuwa ni usiku, but we are going back on Saturday. On our mind sisi tunajua nyumba iko secured, still under the police. Unaona? So on Saturday tukarauka kutoka Mombasa, tukaenda Kwale. Tukafika Diani around 3:00 asubuhi. Tulipofika pale tukaingia kwa police station. Kwenye counter pale tukauliza tulikuwa tunataka ofisi ya DCI hapa. Tukaambiwa hapana, nendeni kwa tulisema tunataka kuona OCS. Tukaambiwa OCS hayuko, lakini nendeni muone deputy OCS ndio yuko. Tukaenda kwa deputy OCS. Tukampata. Tukajiintroduce. Tukamwambia sisi mtoto wetu ndio yule alipatikana amekufa kwa nyumba Mvindeni hapo. Deputy OCS tena anatuuliza sisi, kwani ilifanyika lini? Unajua we were surprised. Deputy OCS ajui na incident ya mada imetokea kwa area yake. Huyu deputy OCS akasema, hebu ingieni kwa ile ofisi. Akatutuma kwa ofisi ya DCI hapo. Tulipata mwanadada mmoja anaitwa Irene. Tulipofika pale tukajiintroduce. Baada ya kujiintroduce tukasema tulikuwa tunaomba, tumekuja kama familia kwenye scene pale hiyo kitu ilitokea. Yule ni DCI, tulikuja kujua baadaye pia yeye ni DCI. Wewe mwanadada anaitwa Irene. Irene akashtuka akatuangalia, "Mwende kwa scene kufanya nini?" Unaona? Shemeji yangu akamwambia, "What do you mean?" Akasema hapana. Na kama ufunguo ishapeana kwa mwenyewe. So shemeji yangu akauliza, "What about kama kuna new evidence imearise?" Sasa mwanadada kidogo akaona ata contradict. Akatoka nje akapiga simu. Na ndio hapo ikatufanya sasa tuanze kuwatafuta. Tunajua hapa kuna mchezo unachezwa na huyu muhusika. Mimi naongea bila kuogopa mtu yoyote. Ninajua labda nitatafutwa, but nasema peupe. Huyu kijana ako na godfather wake pale juu. Na ndio anaharibu hizi vitu zote. Kwa sababu mkiangalia vizuri hii kesi ni kitu inaonekana openly. Wewe niambie kabisa. Kwa sababu wakati huyu kijana alikufa, Diani polisi ilikuwa atakana watambulishe kwa portal huko Msambweni. Msambweni hawakujua chochote. Polisi